It is beyond your imagination. That's why Joseph was a man of vision. സ്വപ്നം കാണുന്നതിലുപരിയായി ദൈവദർശനം കണ്ടതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. സ്വപ്നം കാണുന്നതിലുപരിയായി ദൈവദർശനം കണ്ടതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ജോസഫിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The third characteristic, Joseph was a man of obedience. അനുസരണത്തിന്റെ ആൾരൂപമായിരുന്നു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അനുസരണത്തിന്റെ ആൾരൂപം. ആദാമിന്റെ ഹവ്വയുടെ അനുസരണം കേട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ജോസഫിന്റെയും മറിയയുടെയും അനുസരണത്തിലൂടെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനിടയായി തീർന്നു. ജോസഫ് വാസ് എ മാൻ ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ്. എന്താ ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Replacing our reasoning with God's reasoning is the perfect obedience. Replacing our reasoning with God's reasoning is the perfect obedience to God. Are we willing for that? Joseph did that. That's why we got Jesus for Christmas. കർത്താവിന്റെ അനുസരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട്, കർത്താവിന്റെ മനസ്സവന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുവാൻ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Obedience is surrendering his life to God. Next one, the fourth one, Joseph was a man of righteousness. It is written in the Bible, he was a very righteous person. നീതിമാനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീതിമാനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ. What is righteousness? Righteousness is not only concerned about yourself, it's a concern about other people. Righteousness is the one who can go up to any extent to save the life of the other. That's known as righteousness. When we go through the biblical narratives, we can see so many righteous people in the Bible. Those righteous people were righteous in front of men, and they walked with God to any extent to save other people. മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ നടന്നതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് righteous people എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. That's why Joseph was made as a righteous man. He was a man of righteousness. ഈ righteousness ആണ് നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നതായിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The last one, Joseph was a man of concern. Joseph was a man of concern. കരുതലിന്റെ ആൾരൂപമായിരുന്നു ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കരുതലിന്റെ ആൾരൂപം. He accepted the responsibility of his vacation. He accepted the responsibility wholeheartedly and he started with that voyage. സ്വാർത്ഥതയില്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് കരുതുവാൻ പറ്റുള്ളൂ. If you are thinking about yourself, you cannot care others. സ്വാർത്ഥതയില്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് കരുതുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. ഈ കരുതലാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം. ജോസഫ് കരുതിയത് കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് രക്ഷകനെ കിട്ടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. Are we really caring for others? Are we really concerned about others? Are we really righteous? Are we really obedient to God? Are we really glorified about our silence? These are thoughts I just want to put before you. I know a man by name Joseph. Whether I told you, I don't know, because I'm preaching so many places. Joseph, he lived in Pala. പാലായിൽ ജീവിച്ചതായിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക മനുഷ്യനാണ് ജോസഫ്. ഒരു പേരുണ്ട്, ജോസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി, something like that, one name. And he was in the news in 1984 in Kerala when I was a student. An article came about that man. He was a mechanical engineer by profession, but he had some estate in the high range. One day he and his driver took a ride to his estate in the high range area. Then in front of that one bus was going that goes to Shabarimala. Shabarimala is a famous pilgrim center in Kerala. Nowadays we have a lot of cabs and every arrangement to travel to Shabarimala. Earlier there was only the KSRTC government buses are there to reach to Shabarimala. And one bus was going, the bus was going down in a hill, and he traveled behind that bus. He suddenly heard a sound of cry from the bus. The bus was overpacked and so many people were there, and the bus was overpacked and he heard a cry. And he thought that this man was driving, not his driver. Driver is sitting with him. And he heard the cry and he was sure that the brake of the bus has failed. And something he has to do. And one side is a big branch and the other side is the hill. Everything was there. And suddenly he overtook the bus and he went down and he came back in reverse gear.
He came in reverse gear and the bus hit that jeep, and suddenly, due to that jerk, the engine of the bus got stopped. And suddenly these people came on. 120 Ayyapanmar just packed. Then he took the jeep and ran away from that scene. Then the Malayalam person, he went to inquire about this man, Joseph. And on an interview, after hearing everything, this person asked a pertinent question. Why you did not think about your family when you did this adventure? Anything would have happened at that time. Why you didn't think about your family? He told, ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ കുടുംബം സുന്ദരമായി ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ ഭാര്യയും 4 മക്കളും സുന്ദരമായി ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ആ ബസ്സിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന 120 അയ്യപ്പന്മാരിൽ ചിലരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങൾ കാണും. അവരെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത്. I know my family will live even without me. But some of the people who are traveling in the bus and their family members eagerly waiting for their return for tomorrow. Then I got into this. See, this is the concern. This is the righteousness. This is the art of silence in your life. Can we follow these rules in our life in 2014 Christmas and the days ahead? God bless you to have a blessed Christmas of silence, righteousness and concern and obedience to God. Then we can see our Christ closely. Our God Emmanuel, we can see him very closely in the manger as well as in our heart. 1000 പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പുൽക്കൂടി ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കൽ പോലും ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ there is no Christmas at all. 1000 പ്രാവശ്യം കർത്താവ് പുൽക്കൂടി ജനിച്ചെന്ന് പാട്ട് പാടിയാലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ there is no Christmas at all. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ജനിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ, ശക്തിയിരിക്കട്ടെ. Thank you very much. Blessed Christmas. Thank you for the patient listening.